Okay. So my name is Huan and I am your speaking examiner today. Can you tell me your full name, please? My full name is Võ Thị Trang. And what should I call you? You can call me Trang for short. Sure. Now, Chang, in the first part of the test, I'd like to ask you a few questions about yourself. Let's talk about what you do. Are you a student or do you work? I'm actually not working full time right now. I just left my previous job a years ago, and now I'm wearing many hats. I'm both working and studying at the same time. What do you like best about your job? Well, actually, I'm working as a part-time tutor. So what I like the most about my job is their ability to work and to learn with my student. So I have the time, the opportunities to see them grow and become more confident, which gave me a strong motivation to do this job. Is there a job that you would like to try in the future? Yes, I think I do. I would like to do like to run my own business in the future, I think, because I'm really into business and I would like to take risks and learn along the way to do with my own business. So I think in the future I would love to have my own restaurant and go with that. Thank you. Let's continue. Let's talk about colors. Do you have a favorite color? Yes, I have. My favorite color is like beige or white color, or that kind of shades, because it's not too. I don't like red or yellow or green because they just too extreme for me. So I do like some light shakes because it make me feel really comfortable whenever I look at it, and so that kind of color also instantly lift my spirits. So did you also like the same color when you were younger? I'm not sure, but I think no. Mm. In the past, I think I loved as a kid. I do love like yellow or blue because like blue is the color of the sky, and I do love to watch or to enjoy their natural beauty or enjoy their open sky. So I love blue, but now I tend to gravitate to like beige or white. Yeah. I don't know the reason. I don't know the reason why, but my taste has changed since I get a little bit older. Mm. Do you think that colors can reveal information about people's personality? I think yes, color can be an extension of someone's personality. For example, those who do love like uh, bright color tend to love to to stand out to stand out from the crowd. For example, when people choose to buy a car with, like red, they will love to show do a lot of their car more outstanding instead of just those who love things like uh, just like brown or like just um, something like really basic and simple. Yeah. Thank So you. yeah. Thank you. Let's talk about parks. Are there many parks where you live? Well, I don't think so. There aren't many spaces in my area since I'm in District 2, which is a quite densely populated area. So there aren't many green spaces in where I live now. Thank you. In the next part of the test, I'm going to give you a topic. You have 1 minute to make some notes, and then you can speak about the topic between 1 and 2 minutes. Is that clear? Yes. Just a moment. I'm going to make a folder for you here because we're going to need you to
keep track of these super stimulating speaking sessions. What is the name of your document again? Trang Võ, Trang, Trang. T, right? Okay, here it is. Right. Just a moment. So here's the topic. I'd like you to describe a person who wears unusual clothes. You have 1 minute to make some notes. Yes. Remember, you can speak about this topic between 1 and 2 minutes, and don't worry if I stop you. You should start speaking now, please. I'm going to describe my best friend, Lynn, who is one, who is also one of my colleagues now. I first met her like 10 years ago, to be honest. And the moment I first met her, I was immediately caught. It were really amazed by how her dressed. And honestly, when I first met her, I was so amazed by her dressing style as were really outstanding. So actually, Lynn is one of my best friend, and she had a good taste of fashion. I mean, she is really fashion conscious. She can spend a lot of time exploring every corner at the weekend to find out to keep update any latest items or to enhance her look, and she really enjoyed that. So unlike most people who prefer simple and comfortable outfits such as like myself, Lynn tend to like to wear like clothes that are really eye-catching and really catch people attention. So from what I saw, as she often wears like oversized jackets or long trouser or colorful trouser and with vintage accessory. And sometimes she like to mix and match with different styles and different color, which I can't fully understand. But her style, though sometimes is usual, but the outfit is really beautiful to me. Thank you. So yeah. Thank you. Well, then, do you often hang out with this person? Mm, actually not. We live far apart, and but I make a point to stay in touch with her and make a phone call whenever I feel miss her or we want to talk more about our daily life. I make a Thank phone you. call. Yeah. In the next part of the test, I'd like to discuss with you 1 or 2 general questions related to what you have been talking about. Now, let's talk about fashion styles. What types of fashion styles are popular in your country now? Well, it's a tough question to be honest, and I'm not a fashion conscious, so I'm not sure what is
their most popular types of fashion, but I guess people love or gravitate toward like simple and versatile like uh, clothing style because why they can still be in minimals in their daily wear but also look put together when they dress things like that. For example, everyday life I tend to see people wear like jeans, t-shirts with sneakers, and these outfits can be very simple but look really sometimes it's really comfortable, and I feel a lot of people nowadays they love to Thank wear you. Do you think that people only buy clothes that are fashionable? absolutely not. I don't think so because uh, for daily wear, people tend to like to wear things really basic but offer comfortable or I mean comfort and flexibility for them instead of choosing like Hello? Hmm, what's happening? Chang, are you there? I think that you've disconnected. Oh, we're in the middle of a test. Just gonna wait for a few more seconds. I imagine that it won't be a problem. Chang, are you still there? I'm gonna sound crazy on this recording. What am I supposed to say? Well, since Chang's connection is not that strong right now, I guess I can use this 1 minute just to advertise some of my classes. I mean, I don't think that that's the right thing to do, but what else can I do? Right? Here, I have classes, yes, in plural form. We have exciting writing sessions for those who consider themselves to be high achievers, like those with ambitions and goals and everything in between. If you feel that you can take the heat, then this is the class for you because I'm sure as hell that it's gonna be like super rough. I mean, I'll be super dedicated to your sessions and I'll give you as many notes as possible. But the prize is that perhaps your writing will be given lots of comments, which can be very disheartening, right? But if you want to, become a better version of yourself, sometimes you do have to, get rid of the old ways, right? Then we have other classes. I'm just stalling for time. I have no idea what I'm supposed to say. I'm gonna try to wing it. Chiang, you need to come back to us so that we can move on and talk about something else. See, she got disconnected, right? And I have to handle this by myself. What am I supposed to say? So I do have writing classes for lower levels. This class, for instance, is for those with the writing band score of 4.0 and 5.5, and like other scores in that particular range. And I guess what sets this particular course from classes for higher band scores is that in this particular course, I'm gonna go through, everything that we're gonna write step by step. So we're gonna use all of the templates and we're gonna try to hammer out as many formula as possible. I know that that's not exactly, the most engaging way to approach writing, but for this level, if you're interested in you know, um, finding a way to just like grasp, the essence of writing,
especially for IELTS, and this class is for you. Hmm, I'm running out of things to say. When is she coming back again? Hold on, I need to shut the recording. All right. We have a few more moments before she returns. So, what else? Well, I mean, this class has not started yet because some of the students who signed up for this particular course have, I guess, had a change of heart, and now they have turned their attention to this course here, TRI, right? And this class will start in the second week of July. Okay. Anyway, but still, this is quite an interesting class. It's not the like the hardest one there is. Okay, she's back now. Hello, Chang. Em xin lỗi nha, em tự nhiên bị cúp điện xong rồi em không có join được vào cái gì vô hết. Sao nó cứ dạ, Không sao, thế bây giờ mình sẽ feedback luôn nha. dạ, Được part 1 và được một xíu ở part 3. Part 1, part dạ. 2 đi quên. Đây là Chang recording. Tự nhiên disconnect không biết là có gì cả, thế phải tự nhiên đi quảng cáo lớp học. Trời ơi, mọi người không biết quảng cáo đến nội dung có lớp nào mình còn chả nhớ. Phải tự nhiên đi quảng cáo lớp học. Trang cảm thấy hài lòng với khóa học này không? Cái recording này sẽ được up lên YouTube đấy. Nên là nói những lời tích cực vào nha. Dạ có, hài lòng. Mỗi lần nghe thầy hò hét là cảm thấy là đau tim nhức nhói nhưng mà có động lực rất là nhiều. Nói những điều phi lý, làm gì có chuyện tôi hò hét bao giờ. Nói những lời Không cái hề gì hò hét, người nói gọi những là lời yêu thương thôi nhưng mà tự nhiên nó thấy sợ hãi nó dâng lên rồi có động lực học, ghê gớm ừ, luôn, phải học. rồi. Người ta bảo là những lời đường mật đúng không? Rót mật ngọt vào tai Trang mà Trang thì sợ tiểu đường. Rồi từ từ. Đây là cái mình phải gửi vào đâu nhỉ? Trang up recording mà không biết gửi vào đâu. Nha. Thầy ơi, nếu em nói vậy em được mấy điểm không thầy? Mấy điểm thầy ơi? Sẽ buồn đấy. Hơi buồn ạ. Đấy, cho nghe rồi sẽ biết. Ờ. Không lẽ lại lại như cũ này trời. Giai đoạn đầu là có sự kiểm soát nhưng mà về sau nó mất dần đi. Ừ, Part 2 ấy, là part 2 bị mất kiểm soát. thật sự mới kiểm soát. Nghe lại nha. À, Nice job. Is there a job that you would like to try in the future? Mm, yes, I think I do. I would like to run my own business in the future. Okay. Because I'm Đấy, thiếu chữ gì đấy ạ? Business nha. Nhớ phản xạ lên chữ S này, không phải vấn đề quá lớn đâu nhưng mà đừng để bị sai nhiều quá. Những cái dạ. lỗi này hay bị chập chờn ấy. Lúc là một khi đã ăn vấp cái lỗi này bao giờ những chữ sau nó cũng sẽ bị kiểu nó bị thiếu business nha, nói lại nào. I would like to run my own business. I would like to run my own business. Không phải busy đâu, là business. Business. Lại nhá, I like to run my own business. I like to run my own business. Vậy own nó là own, own ấy. Own, Own, own. I own would, business. yeah. I would like to own my. I would like to run my own business. Tiếp tục Business. nhá. Yeah. Do business and business tiếp lại thiếu chữ S rồi. Like to take risks and learn along the way to run my own business. Đấy. Không hề tua lại nha, nó bị business, business và business. Vậy phải Yeah. triển khai ý lại. I like to run my Yeah. own business. Thì em thể đổi cấu trúc như này là um, I feel like I'm the type đúng không? Tôi cái loại I'm the type that likes to take risks and learn along the way and learn along the way. Đấy, phải đa dạng hóa cấu trúc đi bởi vì đấy nó cứ bị I like hoài. Yeah. Biết là thích Yeah. rồi. Sorry, I would love to have my own restaurant and
My own gì cơ? Restaurants. Cái nhà hàng á. Yeah. Restaurant nó lại nào? I like to have my own restaurant. 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 I Chữ like to RT, have my, cái đoạn cuối ron chứ là phải có chữ NT đấy. I like to have my own restaurant. re- Restaurant. restaurant. Phải nhá. Restaurant. Yeah. Restaurant. Restaurant. Đúng nhỉ? I like to have my own restaurant. Được. I Tức like là to nó have phải my là own. nó phải là chữ NT ở cuối em hay thành là on ấy, em hay thành on ấy. Không được. Yeah. Restaurant. Rồi, tiếp tục nhá. Yeah. Go with that. Cái câu này em phải trả lời lại nha. Trả lời lại thử thử xem nào. Như kiểu là cái ý là em muốn có một cái nhà hàng riêng thôi đúng không? Yeah. Em còn rất là muốn thử sai này. Mm. Đấy. Nhưng mà vì em lập luận thuần á nên là nó bị đưa em tự đưa mình vào cái thế thế bí ấy, em giải thích đúng không? Sao thì ta Yeah. cần giải thích đâu? Em nói luôn là ví dụ nhá, nói là gì đây? Well, I do. I mean, I would love to have my own business, perhaps a restaurant. I mean, I'm not quite sure what kind of food I'm going to sell or where the restaurant is going to be, but I think that it's fun to have a business. And what I like about restaurants is that you get to sell food to people, and if you do the right thing, selling quality food, then in a way you can make someone's life better and also earn money, đúng không? Yes. Tức là mục Yes. tiêu mình có thể đi theo kiểu hướng như thế, còn nếu em có thể mô tả cụ thể là tôi muốn muốn món này, hoặc em thể nói là Mm. kiểu như là I'm not quite sure what I'm gonna sell right now because well I love all kinds of food. I mean my favorite would be of course Vietnamese food because like we have so many dishes, but at the same time I wonder if I'm gonna be able to provide like a diverse menu on a regular basis. Perhaps European food would be a much better choice because there aren't so many dishes. But I haven't really made up my mind about that. Hiểu đâu? Yeah. Yeah. Thế là cái người thị phạm thì rất là dễ rồi đúng không? Thực ra nếu mà bản thân mình là người hỏi cái bị hỏi câu đấy á thì cũng Yeah. sẽ có khả năng là sẽ bị chớ nha. Đấy, Yeah. nhưng mà cái mục tiêu của mình đây là rút kinh nghiệm thôi là đấy nếu mình biết là không lập luận được đấy thì nói theo kiểu khác, đó là tôi nói về chi tiết luôn. Và em đi vào chi tiết ấy, em hoàn toàn được quyền nói là thực ra là cháu cũng chẳng biết bán cái gì cả, chỉ biết là bán thôi nhưng không biết bán cái gì. Sau đấy thì Trang bắt đầu nói là cháu định là bán đồ Việt, bán đồ Tây. Đấy, cái nào cháu thích. Em Dạ, ban đầu em tới chỗ đó là em đang nghĩ cái idea của thầy á là em định nói là I like the fact that there are many many restaurants in town and their the chef they were very creative. They can put their own spin on gì đó. Để mà apply vô nhưng mà sao tới lúc đó em lại ngừng quá. Ý là em Thì thích vậy có thì cái sự phải đa dạng như vậy. Dạ. Dạ. thì phải thử lại thôi, cứ thử lại hai kiểu đi. Một là em nói về restaurant đúng không, đẩy nhanh restaurant Dạ. lên, sau đấy em Dạ. đi qua cái ý cái mà creative đấy đúng không nhá. Dạ. Không, một thêm cái Ừ. nữa là thử nói lại theo kiểu là cháu muốn mở một cái business, muốn mở một cái restaurant, cũng chưa biết là bán cái gì đâu nhưng mà có thể là bán đồ ăn Việt. Đấy, Dạ. nhưng mà chắc là đồ ăn Việt nó cũng hơi bão hòa rồi, hoặc là đồ ăn Tây, mà đồ ăn Tây hơi Dạ. đắt. Đấy. Dạ. Okay, so is there a job that you would like to try in the future? Ừ. À, okay. Um, yes. In the future, I would like to run my own business. I love to have my own restaurants, and because maybe I can earn a good living thanks to my restaurants, and I can develop um uh my because I really into uh food and would like to try many new dishes as and so I can create my own dishes. So I think when I develop the restaurant as my dream, I will not only follow my passion but also can earn a good living Vâng, vâng, from vâng, that. vâng, 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 vâng. Mục tiêu là bị trượt rồi cô ơi. Cái mục tiêu của cô là phải nói được cái câu là cái quanh chỗ tôi muốn bán đồ ăn đúng không, bởi vì quanh nhà tôi Yeah, có rất nhiều restaurant. Cái ý mà em đang bị chớ là chỗ đấy cơ mà sao lại chuyển sang cái ý khác như vậy? Nói yeah. lại đi, sao biết giờ rồi đây nha. I like to have my own restaurants because
Actually, there are many restaurants in town, and I like the fact that the chef here are very creative. They can put their own spin on classic recipe, which and create many different versions. But and I like to try the way to do with my business. So, Gần được, phải có một chút sự tự tin hơn một chút nữa, ví dụ như là so I would like to, yeah, I mean I would like to do something else in the future. I'm thinking about opening my own restaurant because like in my area like there are lots of like great dining places, and what I like about all of them is that their chefs are like super creative, like they always put their own spin on classic recipes. So they sell different types of food, and there's always something new, and I like to be part of that as well. Hiểu đi không? Tức là phải yeah. phải kết nối, cái phần kết nối của em đúng rồi, nhưng mà nó vẫn hơi thiếu thiếu cái gọi là một sự tự tin nữa. Cái recipe Yeah. là chữ S, lên em nói không có chữ S đâu, nên phải có nói lại. Đấy, và có Yeah. thể là học theo cách mình nói là em đã mô tả đúng không, là chỗ cháu rất là nhiều chỗ bán và cháu cũng muốn một một cái cửa hàng kiểu như vậy. Đấy, nói nó đi Mm, nó nghỉ đây. Trời ơi. yeah. Now, so is Uh, there a job that you would like to try in the future? yes. In the future, I would like to have my own restaurants because I like the fact that in where I live, there are many restaurants, and the chef here is very creative. They can put their own spin on classic recipes and create different dishes, which can be really which quite new yet original, and I like to be one of them. So Chưa có sự chính xác cao. Cái phần này em nên tút lại một chút nữa. Tức là cái phần này vẫn đang hơi bị gọi là đang bị scatter all over the place ạ. Về cơ bản em chỉ có một cái ý, đó là tôi thích mở nhà hàng. Bởi yeah. vì là ở quanh chỗ tôi ấy, có rất là nhiều nhà, được chưa? Mm, Tiếp theo là mm, các nhà hàng đó, điểm mạnh của nó là có rất là nhiều chef và họ sáng tạo. Đấy, họ luôn mm, luôn có cái dấu ấn riêng trong món ăn của họ, nên là đi ăn rất là vui, rất là thích. Và tôi mm, cũng muốn là một phần như vậy, tôi nó chỉ có mấy ý như vậy thôi, còn khi em nói ra ấy, tự nhiên là tất cái phần này nói gọi là cái kiểu đây là cái điểm yếu, là nói tự nhiên là như này, là nói tự nhiên thì tự nhiên thật, nhưng mm, cái câu chuyện nó cứ gọi là cứ loát hết cái lên ấy, xong cuối cùng là 3 lần rồi nhá, nói thử 3 lần mm, rồi vẫn không trúng được đích. mm. Nói lại đi nào. So is there a job that you would like to try in the future? Nói lại ví dụ kiểu là yeah, yeah I do, I want to be a restaurant owner, được chưa? Nói lại câu đấy đã. Yes, I do. I want to be a restaurant owner. So in my area, there are lots of nice dining places. So in my area, there are a lot of nice dining places. And what I like about them is that And what I like about them is that the chefs are always very creative. the chefs are always very creative. Like they would put their own spin on classic recipes. Like they would put their own spin on classic recipes. My classics though, classic Classic recipes. recipes. So like you always get something new and original. So you always get something new and original. And I want to have a restaurant like that. And I want to have a restaurant like that. Nốt một câu nữa này. Cho nói này, thôi tôi tắt cái recording này này. Nói lại đi nào. Is there a job that you would like to try in the future? Um, yes, in the future, I want to be a restaurant owner. Uh, So, in my area, so in my area, there are a lot of dining places, and their chef here are very creative. They can always put their own spin on classic recipes, and create something new and original. And I would like to be part of that, I like to have
A restaurant I like that. I would like to have a restaurant like that. Chưa được. I like to have a restaurant like that. I like to have a restaurant like that. Oh, ok. Thôi đấy, nói chung là cái việc luyện tập lại thì nó phải có một chút sự gọi là kỷ luật nha. Có thể là Yeah. kỷ luật này mà đến từ người khác thì nó sẽ là thành cái người gọi là gào thét, ghê gớm, đánh Yeah. đá. Đấy, nhưng mà tức là khi em nói lại thì nó phải có mục tiêu kiểu như vậy, tức là em nói lại những câu em vừa nói đúng không? Em nghe chính câu Yeah. trả lời của mình rồi nhá. Đây cái phần còn lại trong cái cái thước phim kinh dị không có hình này á, thì đấy, tự nghe lại nhá, tự sửa thêm nhá. Nhưng mà khi em sửa thì tức là một là những cái lỗi phát âm nào mà em thể gọi là mang tính chất là nó phản xạ thôi, là chữ S ấy, thì với ending sound các thứ ấy thì nhớ nốt lại để mà sửa. Cái thứ hai đó là với một số câu trả lời á thì mình nên sửa lại cho nó có sự chính xác cao hơn, và đoạn nào mà em muốn kết nối với những cái bài đã học ấy. Chứ bình Mm. thường nhá thì em nên thật sự là tập trung vào cái mảng đấy, là mình đi nhanh đi để mình không không nói lên, không lên hai lên thiên với những cái chuyện like to take risk and learn on the way nữa. Phải nói Mm. luôn là well, I like to be a restaurant owner. Đấy, họ bắt đầu đi về cái restaurant đó. Và sau khi em đã master được cái đấy rồi, được chưa, em hoàn thành nhiệm vụ đấy rồi, thì mình có Mm. thể lựa chọn những cái khác. Nhưng mà tức là nó có hai cái loại luyện tập ấy. Đã freestyle là freestyle hết, em thích nói gì Mm. em nói, không can thiệp nữa. Còn một Mm. khi em đã đặt ra mục tiêu trong đầu mình ấy, là em phải nói được cái ý đấy, thì em phải Mm. đẩy cái nội dung của em vào vào guồng càng nhanh càng tốt nha. Yeah. Mình là người nói và mình cũng là biết là cái cảm giác là như nào, mà là mình trên trên mặt giấy tờ ấy là muốn dùng cái idea này, nhưng mà cứ liên than liên thiên đấy mãi không đến nó, không có cùng là luyện tập nó không đi đến đâu cả, bởi vì là mình cứ nói những cái liên than liên thiên nên mình càng không có động lực để nói lại bọn nó, đúng không Mm. nha. Yeah. Đấy, thì có mấy cái lỗi như vậy nhá. Còn về Mhm. cái part 2 ấy Yeah. thì Trang về nghe lại thì sẽ thấy rằng là thực ra thì nội dung có thể dễ hiểu, nhưng cái cách diễn đạt nó cũng chưa được trọn vẹn lắm. Một phần là vì ờm, có thể là cái phản xạ của em bây giờ là nó bắt đầu quay lại cái ngưỡng ngày xưa rồi ấy, nhưng nó đang Mm. phản xạ theo kiểu là từng cụm từ chứ chưa phải là một ý hoàn chỉnh. Nên là Mm. khi em nghĩ được từng từng cụm ấy nó sẽ ra đúng được ở từng cụm như vậy, nhưng mà nó sẽ không theo cái nguyên tắc ngữ pháp hoàn chỉnh. Thì em cứ ai theo vào cụm tiếp theo, theo cụm tiếp theo, Mm. thế bây giờ giữa Mm. những cái cụm đấy nó sẽ bị bay đi một chút về cái ngữ pháp ấy. Mm. Mà để hôm sau vào làm thêm bài nữa hoặc là phân tích bài này thì sẽ rõ hơn nhé, nhưng mà mình khuyến nghị là Yeah. nên tự làm trước. Yeah. Yeah. Cảm ơn thầy. Ừ, ok, trong cái work session của Trang là có recording rồi nhé. Dạ dạ. Em chào thầy. Bye bye. Bye.